Good morning, students. Last classes were completed. What about atomic structure and chemical equilibrium, ion equilibrium, and so on. Again, నీటికి సంబంధించి one more important topic, classification of elements. In classification of elements, మనం లోడ్ చేయాల్సిన ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమంటే ఇప్పటివరకు మనకు డిస్కవర్ చేసినటువంటి రికగ్నైజ్డ్ అయినటువంటి ఎలిమెంట్స్ 119 elements. Atomic number after 92, they are known as transuranic elements. After 92, the elements are known as transuranic elements. All are synthetic elements, or all are radioactive elements. ఇప్పుడు after the atomic number 92, they are known as transuranic elements. The 119 elements are classified by different categories, different classifications, like Mendeleev classification. One is Mendeleev's classification, and second one is Moseley classification, and third one is modern periodic table or long form of periodic table, long form of classification. Three type of classifications are there. In one గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే Mendeleev classification by atomic weights. Mendeleev classifications are by atomic weight. Moseley classification by atomic number. Modern classification by electronic configuration. Electronic configuration. That is important. Three type of classifications are there: Mendeleev's classification, Moseley classification, modern periodic table or long form periodic table. Mendeleev's classification by atomic weight, Moseley's classification by atomic number, modern periodic table by electronic configuration. In Mendeleev's classification, it is by atomic weight. By Mendeleev classification, it is short form of periodic table. Short form of periodic table. It contains 7 periods and 9 groups. Mendeleev's periodic table contains 7 periods and 9 groups. It is known as short form periodic table. In Mendeleev's classification, noble gases cannot be discovered before the classification of Mendeleev's. Noble gases are discovered after the formation of Mendeleev by Ramsay and Rayleigh. In Mendeleev's classification, he gives the 3 of the 4 sides for the 3 elements, like Eka, boron, and Eka silicon, Eka aluminum, Eka aluminum. 3 type of elements. 3 elements given the 4 sides. Eka boron means scandium, Eka silicon means germanium, Eka aluminum means gallium. Eka boron, Eka silicon, Eka aluminum. Eka boron means scandium, Eka silicon means germanium, Eka aluminum means gallium. He gives the 3 of the 4 sides for 3 of the elements: scandium, germanium, and gallium. Mendeleev corrected the atomic weight by the formula: atomic weight is equal to valency into equivalent weight. Atomic weight is equal to valency into equivalent weight.
He corrected the sum of the elements atomic weight by atomic weight equal to valency into equivalent weight. The very important bit from Mendeleev periodic table. Mendeleev corrected the atomic weight. Which element atomic weight is corrected by Mendeleev? Mendeleev corrected the atomic weight for beryllium, indium, and osmium. Mendeleev corrected the atomic weight for 3 of the elements like beryllium, indium, osmium. The 3 elements atomic weight is corrected by Mendeleev's. Alage one more point, anomalous pair. Mendeleev's periodic table by their atomic weight anna. Mendeleev classification by their atomic weights anna. What is the meaning atomic weight means? For example, sodium magnesium, sodium 11, magnesium 23. Next element magnesium 12, atomic weight 24. 11 12, the subsequent elements, the first element having lower atomic weight, second element having higher atomic weight. Sodium atomic weight is 23, magnesium atomic weight is 24. ఇలాంటి pairs ని anomalous pairs అనం. What is the example of anomalous pair అని అడుగుతున్నాడు. What is the meaning? Anomalous pair means higher atomic weight of the element in place in front of the lower atomic weight of the element. అంటే తక్కువ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న ఎలిమెంట్కి ముందు ఎక్కువ అటామిక్ వెయిట్ ఎలిమెంట్ ఉంటే such pairs are known as anomalous pairs. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరిఫై చేయండి అన్న. ఆర్గాన్ పొటాషియం ఇస్ ద anomalous pair. అలాగే కోబాల్ట్ నికెల్ ఇస్ ద anomalous pair. అలాగే థోరియం పల్లాడియం anomalous pair. అలాగే టెలూరియం iodine anomalous pair. The 4 pairs are anomalous pair in entire long form of periodic table. What are the examples of anomalous pairs? In our periodic table 4 pairs are there. One is argon potassium, cobalt nickel, thorium palladium, tellurium iodine. These are anomalous pairs. What is the meaning? Anomalous pair means higher atomic weight of element in placed in front of lower atomic weight of element. For example, argon potassium, argon atomic number 18, atomic weight 40, potassium atomic number 19, atomic weight 13. argon తర్వాత potassium, actual potassium atomic weight ఎక్కువ ఉండాలి, కానీ పొటాషియం కంటే ఆర్గానిక్ అటామిక్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి హయ్యర్ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ లోయర్ అటామిక్ వెయిట్ కాబట్టి దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ దట్ పెయిర్ ఈస్ నోన్ యాజ్ anomalous pair. ఈ ఎగ్జాంపుల్ గా ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అంటే 4 టైప్ ఆఫ్ pairs. వాట్ ఆర్ ఆర్గాన్ పొటాషియం, కోబాల్ట్ నికెల్, థోరియం పల్లాడియం, టెలూరియం iodine. These are anomalous pairs. ఈ పాయింట్స్ Mendeleev లో ఇంపార్టెంట్. Then Moseley's classification anna. Moseley classification based on the atomic number anna. Moseley gives the mathematical formula that is root mu is equal to a into z minus b. Root mu is equal to a into z minus b. Here mu means frequency, a and b are Moseley's constant, z means atomic number. He draw the graph between root mu and atomic number z. It gives a straight line from negative slope. Nana, it is a slope. Slope is here a is. What it gives? What adugutunna bit entante Moses draw the graph between frequency and atomic number. What it gives annadu? What it gives? It gives a straight line from positive slope. Straight line from positive slope. Here slope is a. What is the mathematical formula? Root mu is equal to a into z minus b. Here a and b are constant. Nu means frequency, z means atomic number. Here in this graph slope is a. That is Moseley's configuration, Moseley's electronic Moseley's classification of elements. ఇవి కాకుండా ఈ టాపిక్ లో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో మనం మెయిన్ గా లర్న్ చేయాల్సింది అటామిక్ రేడియస్. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? అటామిక్ రేడియస్ అన్న పదానికి అర్థం ఏంటి? అటామిక్ రేడియస్ మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఆటమ్, ఇట్ ఈస్ a nucleus,
it is outermost orbit, the orbit which have the outermost electron. The distance between nucleus and outermost orbit is known as a radius. Innana emanadani radius. The atomic radius cannot be calculated directly. Atomic radius cannot be calculated directly. The atomic radius can be calculated by X-ray diffraction technique. X-ray diffraction technique. అడగొచ్చు, how to calculate the atomic radius? The atomic radius is calculated by X-ray diffraction technique. The distance between nucleus and outermost orbit is known as a radius. Again, ఈ atomic radius లో three type of radiuses are there. One is van der Waals radius. Second one is crystal radius, and third one is covalent radius. Crystal radius is also known as metallic radius. Crystal radius is known as metallic radius. What about the definitions? Need not gani నాకు కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ అటామిక్ రేడియం. van der Waals radius is much greater than covalent radius. Van der Waals radius is much greater than covalent radius, or van der Waals radius is 40% greater than covalent radius. Van der Waals radius is 40% greater than covalent radius. Overall, what is the order? Van der Waals radius is greater than crystal radius. Crystal radius is greater than covalent radius. That is very important point. Van der Waals radius is greater than crystal radius is greater than covalent radius. Van der Waals radius is 40% greater than to that of covalent radius. Radius లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి మెయిన్ పాయింట్ అది. ఈ మూడే కాకుండా van der Waals, crystal, covalent కాకుండా అయానిక్ రేడియస్ అని వన్ మోర్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అయానిక్ రేడియస్. లాస్ట్ క్లాస్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ మీకు పాయింట్ చెప్పాం. ఏ న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ either cation or anion. Either cation or anion. When loss of electron, it is converted into cation. When gain of electron, it is converted into anion. For example, neutral atom is M. When loss of electron, it is converted into M plus electron. When gain of electron, M plus electron, it is converted into M minus. M is neutral, M plus is cation, M minus is anion. What is the order of ionic radii among the three? M plus M minus. None, always negative ion. Negative is greater than, neutral is greater than positive. Neutral is greater than positive. That is the important concept. Negative is greater than, neutral is greater than positive. M minus, M plus. ఈ మూడిట్లో నెగిటివ్ ఏది అంటే M minus, it is larger ionic radius. M minus is greater than the neutral atom. M is greater than positive M plus. M minus is greater than, M is greater than M minus. వాడు ఎక్కువగా అడిగింది హైడ్రోజన్ సంబంధించి ఓ బిట్ ఉంది నాన్న. H, hydrogen means neutral atom. H, cation, hydronium ion. H plus, hydride ion. H minus. What is the order of ionic radii? So what is the answer? Negative is greater than, neutral is greater than, positive, familiar. So the right answer is, answer it, hydride H minus is greater than, H is greater than, H plus is right answer. That is the ionic radius. ఇదే ionic radius లో one more point. Isoelectronic set. What is the meaning? Isoelectronic set అనగా అర్థం ఏంటి? The species which are having
same number of electrons present అయి ఉన్నాయి అనుకుందాం. That is known as isoelectronic set. For example, which are having the same number of electron? N minus 3, F minus, Na plus, Ne, O minus 2, N minus 3, Al plus 3, Mg plus 2, like ఇలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. N minus 3 means nitrogen means 7, minus means gain of electron, gain of 3 electron, N minus 3 having 10 electron. F minus means 9, minus means gain of electron 1, 10 electron. Na means 11 plus means loss of 1 electron 10. Neon atomic number 10 electron. O minus 2, oxygen means 8, minus 2 means gain of 2 electron 10. N minus 3 means nitrogen 7, minus 3 means gain of already it is given. Al plus 3 means aluminum 30, plus 3 means loss of 3 electron 10. Mg means 12, plus 2 means loss of 2 electron 10. All are having 10 electron. That's why the set is known as isoelectronic set. What I am asking, ఇక్కడ మనం ఏం అడుగుతున్నామంటే వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ అయానిక్ రేడియస్ అన్నాం. అయానిక్ రేడియస్ ఆర్డర్ చెప్పండి ఐసోఎలక్ట్రానిక్ సెట్ కి. ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్. నెగటివ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్, న్యూట్రల్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ పాజిటివ్. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఐన్స్ ఉన్నాయి. N minus negative, F minus negative, O minus negative, which is larger. So here one more in. with increasing of negative charge, radius will be increases, or with increasing of positive charge పెరుగుతుంది అనుకుందాం, radius will be decreases. That is the important point. Negative, more number of negative ions are there. How to justify which is the larger, which is the smaller? Then observe the charge. Negative charge is greater, radius is maximum. Positive charge is larger, radius is smaller. That's why identify changing among such isoelectronic set. What is the order of ionic radius? Then all are having 10 electron, but radius more negative charge, N minus 3. That's why N minus 3 is greater than. Next, O minus 2 is greater than, F minus is greater than. Next, neutral atom, neon is greater than. Next, lower positive charge, higher positive charge into radius decreases. Radius equal to lower positive charge, positive charge plus Na plus is greater than, Mg plus 2 is greater than, Al plus 3. That is the right answer. That is order of isoelectronic set. What is the meaning? Isoelectronic set means the species which are having the same number of electrons. The set is known as isoelectronic set. Among isoelectronic set, the order of ionic radius, first point, negative is greater than, neutral is greater than, positive. In fact, more number of negative ions are there. How to justify the order? With increasing of negative charge, radius will be increases. With increasing of positive charge, radius will be decreases. That is what about atomic radius. And 4 type of radius మన conclusion ఇవ్వాలన్నా. One is covalent radius, van der Waals radius, crystal radius, or it is also known as metallic radius, and last one is ionic radius. మరోసారి రిపీట్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ isoelectronic set? Isoelectronic set means the species which are having the same number of electron. That is isoelectronic set. That is what about atomic radius. And one more point ఈ రోజు క్లాస్ లో ట్రాక్ చేద్దాం. That is ionization potential. The very important point, ionization potential. Ionization potential IP factor మనకి డెఫినేషన్ తెలుసు, నీట్ నాకు అవసరం లేదు. Ionization potential is always endothermic. Ionization potential is always endothermic process. Ionization potential, number of possible ionization potentials. Number of possible ionization potentials are equal to atomic number. Number of ionization potentials are equal to atomic number.
For example, sodium. How many ionization potentials are possible for sodium? Sodium atomic number is 11. That's why number of ionization potentials for sodium, 11 ionization potentials are possible. 11 ionization potentials are possible. That is point number 2. Point number 3. Ionization potential is always endothermic. It is always familiar. It is always endothermical chutram. Ionization potential is also measured by X-ray diffraction technique. Ionization potential kuda మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అంటే X-ray diffraction technique. The units of ionization potential electron volts or kilocalories or kilojoules. These are the units of ionization potential. That is point number 4. Main point మనం డిస్కస్ చేయాల్సి అనుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే ionization potential కి సంబంధించి. For example, an element shows the 4 type of ionization potentials. IP1 first ionization potential is 3.4 kilocalories. Second ionization potential is 11.2 kilocalories. Third ionization potential IP3 is 18.8 kilocalories. Fourth ionization potential IP4 is 122.6 kilocalories. IP5 is fifth ionization potential is 230.4 kilocalories of energy. Okay, these are the 5 subsequent ionization potentials of one element. What is the formula of its chloride? What is the formula of its chloride? That is very important. What is the formula of its chloride? One more bit to quick example what should we complete cheddar. What is the formula of its chloride? What is the right answer? Option number 1 MCl2. Option number 2 MCl. It's chloride. MCl like NaCl. Option number 3 MCl3. Option number 4 MCl4. Option number 4 MCl4. Option number 2 MCl5. ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం. MCl2, MCl5, MCl3, MCl4. What's the right answer? ఈ బిట్కి అబ్జర్వ్ చేయండి. The right answer is option number 3 is the right answer. Why? Because reason ఏంటి? First ionization potential 3.4, second ionization potential 11.2, third ionization potential 18.8, fourth ionization potential 122.6. Observe the all the ionization potential. At one place, large jump is there. ఎక్కడుంది నాన్న large jump? 3 to 4. What's the meaning? 3 to 4 large jump అన్నామంటే 3 to 4 large jump అన్నామంటే the element can lose the electron only 3. 3 of the electron ఈజీగా lose చేయగలదు. అంటే the element is m+3. ఏంటన్నా the element is m+3. అంటే the valence of metal is 3. Chloride and chlorine valency 1. Chlorine valency is Cl1. Okay, -1. So what's the formula? MCl3 అయి ఉండాలి. What's the formula? MCl3 like that. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇలాంటి బిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ గివెన్ ionization potential అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. ఎట్ వన్ ప్లేస్ లార్జ్ జంప్ ఇస్ దేర్, సడన్ జంప్ ఇస్ దేర్. సడన్ జంప్ ఉంది. ఎక్కడుంది? ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన ఆప్షన్లో 3 to 4 లార్జ్ జంప్ ఉంది. కాబట్టి ద ఎలిమెంట్ కెన్ లాస్ ద 3 ఎలక్ట్రాన్. ఇట్స్ వాలెన్సీ ఇస్ 3. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ m+3. క్లోరిన్ -1 కాబట్టి పాసిబుల్ ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే MCl3 అవుతుంది. అలాగే ఇంకో బిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఇలా లేవు నాన్న, ఇలా లేవు. ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ ionization potential is 11 kilocalories. Second ionization potential 17 kilocalories. Third ionization potential 98 kilocalories. Fourth ionization potential 120 kilocalories. Fifth ionization potential IP5 is 170 kilocalories. Then what's the formula of its chloride? లేదా the element is belongs to అన్నాడు అనుకుందాం. The element is belongs to. Option number 1. లేదా the element is అన్నాడు. The element is option number 1 sodium. Option number 2 calcium. Option number 3
అల్యూమినియం. ఆప్షన్ నెంబర్ 4 సిలికాన్. వాట్స్ ద రైట్ ఆన్సర్? ద ఎలిమెంట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు అని ఈ నాలుగిట్లో ఏ ఎలిమెంట్ అన్నాను? అర్థమేంటన్నా? అబ్జర్వ్ చేయండి, అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్స్ 5 ఉన్నాయి. లార్జ్ జంప్ ఇస్ దేర్ ఎట్ వన్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ between 2 and 3. Between 2 to 3 large jump is there, that means it lost only 2 electron. It lost only 2 electron means its valency is 2. Valency is 2 కాబట్టి definitely it is belongs to second year group element. Second year group element ఏముంది నేను నీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో? కాల్షియం. సో దెన్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కాల్షియం. ఈ మోడల్ బిట్ చాలా సార్లు అడుగున్నాడు ఫ్రమ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లోనే రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ, నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్, ఈ మూడింటి మీద కూడా బిట్ తగ్గుతుంది కాబట్టి రేపటి క్లాస్ని మూడింటి గురించి కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.